Hello students, I am Vikas from Dickinson College. Today I am here to discuss a poem with you. The poem is There is Another Sky. It is written by Emily Dickinson. So first of all, let us study about the poet. Before that, I would like to request you, please subscribe my channel, like and share it also. Emily Dickinson is an American poet of the 19th century. Emily Dickinson was born in 1830. She was dead on 1886. She lived a lonely life. Most of her poems are motivational and philosophical. They are unique to her era and are characterized by simple and short lines. She often used slant rhymes and unconventional capitalization and punctuation. Her poems are the slums and hemons of life in all its shades. She wrote almost 1,775 poems. Her famous poems are I measure every creep I meet, because I could not stop for death. Success is counted sweetest. So students, There is Another Sky is an inspirational poem with a message of never say die. There is Another Sky. It is a Petrarchan sonnet with octave and sestet. The poet is communicating to her brother through a letter. She encourages her brother and pleading him to come back home, not to get depressed under any circumstances. Life is full of challenges. One can tackle the challenges with a positive attitude. The poem ends on an optimistic note. The brighter garden stands for choices that life offers to all. Let me tell you in Marathi. Emily Dickinson यांचा जन्म 1830 साली तर मृत्यू 1886 साली झाला. 19व्या शतकातील अमेरिकन कवयित्री म्हणून त्या प्रसिद्ध होत्या. त्यांचे जीवन एकांतवासात गेले. त्यांच्या बऱ्याचशा कविता या प्रेरणादायक व तत्वज्ञानी आहेत. त्यांच्या काळामध्ये त्यांनी लिहिलेली कविता या युनिक होत्या. त्या कवितेचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या सिंपल आणि लहान ओळींच्या होत्या. त्या नेहमी आपल्या कवितेमध्ये स्लॅंट राईमचा वापर करत होत्या. जीवनातील अनेक रंगछटा बद्दल माहिती त्यांच्या कविता सांगतात. देयर इज अनदर स्काय ही एक प्रेरणादायक कविता आहे. या कवितेमध्ये एमिली डिकिन्सन यांनी एक संदेश दिला आहे. नेव्हर से डाय, कधीही हार पत्करू नका. ही कविता सॉनेटचा प्रकार आहे. इंग्रजीमध्ये 14 ओळींची कविता याला सॉनेट असे म्हणतात. सॉनेटचे 2 प्रकार असतात. एक म्हणजे शेक्सपियरियन सॉनेट व दुसरा म्हणजे पेट्रार्कन सॉनेट. सॉनेट याला मराठीत सुनीत असे म्हणतात. या कवितेमध्ये पहिले चरण 8 ओळींचे असून त्याला ऑक्टेव असे म्हणतात. तर 6 ओळींचे शेवटचे चरण असते त्याला सस्टेट असे म्हणतात. या कवितेत कवयित्री एमिली डिकिन्सन आपल्या भावाला ऑस्टिनला दिलासा देऊ पाहतात की जीवनात कितीही अंधारमय काळ आला असला तरी त्याला आशेचा किरण नक्की गावसेल. तेव्हा ती आपल्या भावाला आपल्या घरी परत फिरण्यासाठी विनंती करते. ती त्याला समजवण्याचा प्रयत्न करते की जीवन
खूप साऱ्या संकटांनी भरलेले आहे, पण तू नेहमी आशावादी व सकारात्मक राहा. एक नवी आशा, उमेद, उत्साह निर्माण करण्याचा ती कवितेच्या माध्यमातून प्रयत्न करते. So students, let us study the poem There is Another Sky. Here I am going to read the first stanza of the poem. There is another sky, ever serene and fair, and there is another sunshine, though it be darkness there. Never mind faded forest, Austin, never mind silent fields. Here is a little forest whose leaf is evergreen. Let me explain this stanza. There is another sky. This poem is a 14-line sonnet that is contained within a single stanza of the text. These lines do not follow either of the two most famous sonnet rhyme schemes, those belonging to the Shakespearean sonnet and the Petrarchan sonnet. Rather, Dickinson uses a combination of half rhymes and perfect rhymes in order to create a feeling of rhyme that runs throughout the text. The first line of the poem itself, "There is another sky," is a metaphor towards expressing there is another place for you. The speaker claims that in addition to the sky of the physical universe, there is an additional sky in existence. Students, but this other sky is ever serene and fair. She then reports that there is also another sunshine through darkness in this other place. See differences between two places. Dear, where he has gone, and here her garden. In the first part of the poem, the octo, she says even if it is faded, gloomy and silent in the forest, she reassures him that here is an evergreen forest. She then tells Austin also to ignore the silent fields. The little forest contains leaves that are green. The speaker remains very mysterious about this place where the sky, sunshine, forest, fields and leaves behave differently from the physical universe. Let me explain in Marathi. कवयित्री इमिली डिकिन्सन आपल्या भावाशी ऑस्टिनशी पत्राद्वारे संवाद साधतात व त्याला दिलासा देऊ पाहतात. त्यांचा भाऊ होमटाउन पासून दुसऱ्या एका शहरात राहतो. कवयित्री आशावादी दृष्टिकोनातून तितले आणि इतले या दोन विरुद्धार्थी शब्दातून आपल्या भावाचे, ऑस्टिनचे निराशावादी जग आणि तिचे आशावादी जग यातील फरकांचे वर्णन करते. ती त्याला सांगते की सध्या जरी तिथली तुझे जीवन वैरान उदास मुक झालेले असले तरी इथले जीवनरूपी वन अजूनही हिरवेगार सदाहरित आहेत. तुझ्या आकाशात जरी अंधकार असला तरी इथल्या प्रसन्न आकाशात तुझ्यासाठी स्वच्छ सूर्यप्रकाश पसरला आहे. अशा या एकूणच स्थितीत ती आपल्या भावाला आपल्या होमटाउनकडे मागे फिरण्यासाठी विनवणी करत आहे. So students, let us study the second stanza of the poem. Here is a brighter garden where not a frost has been. In its unfading flowers I hear the bright bee hum. Prithee, my brother, into my garden come. Let me explain this stanza. The speaker now claims that the place to which she refers is a brighter garden, and this garden never experiences
the killing effect of forest. Its flowers remain unfading while she listens to the bright bee hum. The final couplet is the invitation to her brother to come into this wondrous garden. Prithee, my brother, into my garden come. The poet pleads with her brother to come and join her in this garden that is full of love and warmth, a perfect place just like paradise. Let me tell you in Marathi. दुसऱ्या चरणामध्ये कवयित्री म्हणते, ऑस्टिन येते ए, कारण इथल्या जीवनरूपी बगीचा आनंदाने उजळून निघालेले आहेत आणि हिमवर्षावाने इथल्या हिरवळीला गोठवून टाकलेले नाही. येथे रंगीबेरंगी टवटवीत फुलावर मधमाशा गुणगुणत आहेत, रुंजी घालत आहेत. म्हणून कवयित्री इथल्या तिच्या जीवनरूपी आनंदी बागेमध्ये तिच्या प्रिय भावाला बोलवत आहे, येण्यासाठी विनंती करीत आहे. So students, the poem There is Another Sky by Emily Dickinson is a sonnet. Its message to a brother is clear, giving him hope and cheer. So friends, thank you for watching my video.